الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين هو الذي جعل المسلمين. الحمد لله. So now I'm going to switch to English. And it's still alhamdulillah, but now I mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala, He gave us the deen of Islam, alhamdulillah. He gave us hidayah and guided us and brought us to this point here in Mecca, alhamdulillah, for Hadsch. So I give you big salam alaikum and I ask Allah to make it Hajj Mabrur. Allah accept your Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Der Sheikh hat damit begonnen, dass er einige Verse aus dem Koran zitiert hat, wie es die Sunna ist, und hat danach Allah subhanahu wa ta'ala bedankt, dass er uns Recht geleitet hat. Und er wünscht uns allen eine angenehme oder eine angenommene Hadsch, eine akzeptierte Hadsch, dass sie angenommen wird. Und er freut sich sehr, hier zu sein und sagt ein großes Salam zu uns allen. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr hier ist. Now I ask you a question. Is there anybody here who doesn't understand English? No, because if they raise their hand, this is a funny sign. How many don't understand English? Wie viele von euch verstehen kein Englisch? Bitte die Hand heben. This is about 50%. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let me ask one more question. How many don't understand Arabic and they don't understand English? Wie viele von euch verstehen kein Arabisch und kein Englisch? Still same 50%. Okay. This. How many are new Muslims? Wie viele von euch sind neue Muslime? Also konvertiert, ja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. MashaAllah. Ahlan wa sahlan. MashaAllah. Jazakallah khair. You speak Arabic? Yes, Arabic. And English? And German? Chinese? No. No Chinese. I want to mention Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm going to say it to you in English and then you can go on the Arabic or the German but you know this Hadith probably very well. Rasul sallallahu alaihi wasallam said, there's a morsel, is one word, a small piece of flesh inside of the human being, that if it's good, then the whole of the matter is good. But if it's bad, then the whole of the matter is rotten. And that morsel of flesh is the qalb, the heart. Der Sheikh sagte ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem es heißt, es gibt in dem Körper des Menschen ein Stück Fleisch. Das, wenn es gut ist, ist der gesamte Körper gut. Und wenn es schlecht ist der gesamte Körper wie verrottet. Und dieses Stück Fleisch ist das Herz.
The whole of the universe is built in a pattern, is put together in a system by Allah subhanahu wa ta'ala. Many of the things that we discovered now make us think that we know everything about the universe. But in fact, we know almost nothing. We know nothing except really what Allah has given us to know. He says, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Jetzt sagte der Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Universum nach Mustern erschaffen oder nach einem bestimmten System. Und wir denken, dass wir alles wissen durch neue Erkenntnisse. Doch wenn wir ehrlich sind, wissen wir eigentlich gar nichts. Außer das, was Allah uns schon gegeben hat und wir wiederentdecken. Und so hat er einen Teil des Ayat al-Kursi rezitiert, wo er sagt, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Das heißt, er kennt das, was vor ihm ist und was hinter ihm ist. Und, wie sagt man das besten? Und nichts bleibt von seinem Wissen aus. Also nichts ist außerhalb seines Wissens, er weiß praktisch alles. You translated the meaning of it, okay. But I'll have to say it again because it's part of what I was going to tell you. Allah has all the knowledge of everything that exists, from the beginning to the end, up, down, all around. It's within in His hands. But you don't have any knowledge except just what He gives you. I think you already said that. About that. Well, it's important that we remember that as much as science and as much as scientists tell us that we've learned and discovered new things, it still is nothing compared to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, because He's the creator of everything. Und der Sheikh sagte, dass alles Wissen bei Allah ist. Er hat Wissen über alle Sachen und es gibt nichts, was sich seinem Wissen entzieht. Und der Mensch hat nur dann Wissen, wenn Allah ihm Wissen gibt. Das heißt, jegliches Wissen kommt von Allah. Und er fügte weiter hinzu, dass wir eigentlich nur das wissen, was Allah uns geben kann und wir gar nicht so weit im Wissen sind, wie wir eigentlich denken. What I'm bringing us to, the direction I'm taking us with this, is to say that really what we think is our knowledge is actually guidance from Allah. And what we think is us being able to discover things, us being able to do things, all of this is really under the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Wirklichkeit ist das, was wir eigentlich als Wissen denken, was Wissen wäre, ist in Wirklichkeit eine Rechtleitung von Allah. Und dies geschieht nur durch Allahs Macht, dass er diejenigen recht leitet zu dem, was er möchte. All the creation of Allah is running on a course. Everything of Allah's creation runs on a course in a predetermined direction according to what Allah has planned. All of it. It means that nothing really is going to happen except that Allah is the one causing it to happen, and He knows it's going to happen. It's all within His plan. And everything works as it's supposed to work always. Every planet and every tree and every animal that exists is doing exactly what Allah wants it to do. Allah hat alles so erschaffen, dass es in einer bestimmten Bahn läuft und in eine bestimmte Richtung, also vorgegebene Grenzen hat. Und Allah, der Schöpfer, hat jede Sache so erschaffen, wie er sie will und dass sie funktioniert, wie er will. So gibt es keinen Planeten und keinen Baum und kein Tier, außer dass es so funktioniert, wie Allah es erschaffen hat und wie er will, dass es funktioniert.
of all the creation of Allah, everything does exactly as Allah has commanded it to do always. Nothing ever surprises Allah, nothing can go against Allah, nothing can change Allah's direction for things, except as He wants it to change. It's always by His will. Nichts kann so geschehen, außer wie Allah es will. Und Allah kann nicht überrascht werden. Es kann nicht etwas sich so hingehend verändern, dass es anders ist als das, was Allah vorgeschrieben hat. Und wenn es sich überhaupt verändert, auch dann nur durch den Willen Allahs. This is the belief of the Muslim, and it's called qadr of Allah. This is something that's required as a belief for a person to be a Muslim. Because as you know, there are 6 things that Muslims believe. They believe in Allah, La ilaha illallah, La sharika lah. And they believe in Allah's angels. And they believe in the books of Allah, the revelations of Allah. All of them are from Allah. And to believe in the prophets. All of the prophets of Allah is essential. All of them from Adam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And to believe in the resurrection or the Yawm al-Qiyamah, to the day of coming back up, is also a part of the belief of the Muslim. These are 5. The 6th one. The 6th one is the qadr, and that's what I've been talking about. Dies ist der Glaube der Muslime. Und dies nennt sich das Qadr von Allah, das Schicksal von Allah. Und der Iman eines Muslims setzt sich bekannterweise aus 6 Teilen zusammen. Als erstes der Glaube an Allah. Und dass es keinen anderen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und an seine Engel. Sowie an seine Bücher. Sämtliche Bücher, die er geschickt hat. Und all seine Propheten. Von Adam a.s. bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und an den Tag der Auferstehung, an dem die Menschen wieder erweckt werden. Yawm al-Qiyamah. Genauso wie das gute und das schlechte Schicksal, Al-Qadr, worüber er heute inshallah sprechen wird. Many people will try to criticize Islam on this point. Many people will try to challenge a Muslim on this point. They will ask or say, if Allah is in control of everything and nothing can happen except by His control, by His permission, then they will say, how would it be fair that Allah would cause people to do what they do and then reward some of them for what He made them do, but punish others for what He made them do? Nun sagte der Sheikh, viele Leute wollen diesen Punkt kritisieren und wollen die Muslime herausfordern im Qadr und werden Fragen stellen und sagen, warum lässt Allah die Menschen tun, was sie tun, wenn er die Macht über alle Dinge hat? Und dann belohnt er einige dafür, was sie tun, und wiederum andere bestraft er für das, was sie tun. Wie kann das gerecht sein? Und wie kann das der Wille Allahs sein? Did you ever have this question come to you? Hattet ihr jemals, dass diese Frage euch gestellt wurde? How many of you had this question? Wie viele von euch hatten diese Frage schon mal? It should come to all of us, because it's a very good question, it's a very logical question, and if you're a thinker, this should have occurred to your own mind at some point. Dies ist eine sehr logische Frage.
und eine Frage, die natürlich gestellt werden sollte und sich auch jeder selbst stellen sollte. Derjenige, der nachdenkt, diese Frage sollte ihm schon vorher über den Weg gelaufen sein und zu ihm gekommen sein. So now I'm going to ask how many of you know the answer to the question. Und jetzt frage ich, wie viele von euch kennen die Antwort auf diese Frage? Okay, what is it? Okay, was ist es? It's going to be hard for me to explain in English. No, explain any language you like. He knows everything except Chinese. But I'll try in English. Except English. The answer is the predestination of Allah does not mean that Allah makes ijba on somebody, that He makes ikra on somebody to do what He does. But the color is that Allah knew from the beginning what we will do, and that He has written it down what we will do, and that in some point that we have also an own will, because Allah says in the Quran, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha," and that He has created these things, but He did not push the people to do what they cannot do. And we see the difference. For example, if somebody, for example, goes down the stairs, or he falls down the stairs, this is a difference. He goes down the stairs, you know, this is also his own will. And when he falls down, you know, he has no control over it. You want to explain it in German now? In German? Deutsch übersetzt. Okay. For the brothers. Yes, yes. Also es ist so, dass wenn wir sagen, Allah hat eine Sache vorherbestimmt, dass Allah eine Sache vorherbestimmt hat, das heißt nicht, dass Allah denjenigen, ein falsches Verständnis, dazu gezwungen hat, Dinge zu tun, die verboten sind. Denn Allah hat erstmal Wissen davon gehabt, was wir tun werden. Er weiß also, was wir tun werden, hat dieses Wissen aufgeschrieben, Lawh al-Mahfuz. Das ist bestimmt jedem bekannt. Er hatte die vorgeschriebene Platte im Himmel. Und dieses Wissen, und wenn wir jetzt eine Tat tun, es ist im Willen von Allah vorhanden. Und es gibt also Irada Qawliya von Allah und Irada Shar'iyya, also der Wille von Allah für etwas zu geschehen und der Wille von Allah, dass etwas also gut ist oder schlecht ist, gut ist oder schlecht ist bei ihm. Das heißt zum Beispiel zu beten ist gut, oder ein Sina zu machen ist eine schlechte Sache. Und Allah hat denjenigen, der Sina macht, nicht dazu gezwungen, sondern er hat vorher gewusst, dass er Sina machen wird, hat dies festgeschrieben und hat uns aber auf eine bestimmte Art und Weise einen freien Willen gegeben. Und wir sehen beispielsweise diesen freien Willen im Unterschied, beispielsweise jemand geht die Treppe runter mit seinem freien Willen oder jemand fällt die Treppe runter. Der die Treppe runtergeht, macht es mit seinem eigenen Willen. Und der die Treppe runterfällt, ja, der ist dazu gezwungen, die Treppe runterzufallen. This is Hadsch in a nutshell. In a nutshell. MashaAllah. The answer that our brother gave is very close. And it may even just be that he's trying to use words from English, and he may have said it to you perfectly in German. There are some adjustments I'll make for you, inshallah, based on what the ulama shared with us. But this is the direction. That's why I wanted you to say it in their language, because it's very, very, very on target, very nice, very nice. Just a couple points for the English correction, some words. Er sagte, dass der Bruder der Vogel das schon sehr gut erklärt hat und es geht in die richtige Richtung. Doch wahrscheinlich, weil er es ins Englische übersetzt hat, hat er nicht immer die perfekten Begriffe gewählt. Und er meint, er will eine kleine Verbesserung vornehmen, damit es rund wird und damit es genau verständlich wird. Aber ansonsten war es in die richtige Richtung und genau deswegen hat er ihn herangenommen, um das zu erklären. If you were to ask me the same question, I would say, Allahu A'lam. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Qadir, and He has all the Qadr. So there's never anything that can happen except by His Qadr. It's total power over everything, complete. Anything we do,
not only it's known to Allah, Allah can stop it if He wanted to, or make it happen if He wants to. What we're to understand is He didn't give us power, and He didn't give us free will. This is a mistake in English that a lot of people ask about. They say, well, do I have free will or not? No. Allah did not give you free will. Never did. If you mean will, because will means you can make something happen. If you can will, what is the extent of your will? Can you make something float? Can you make hair grow on your face? Can you make the clock stop? And this is talking about will. That's will. Nun sagte der Sheikh, die ganze Sache hängt damit zusammen, dass die Terminologie nicht ganz stimmt. Denn Allah ist Al-Qadir und er hat über jegliche Sache Qadr. Und wenn er gefragt werden würde, dieselbe Frage, würde er sagen, Allahu A'lam. Die Sache ist die, es ist nicht direkt ein freier Wille, sondern es ist vielmehr so, ein anderes Wort, was er bestimmt noch gleich erklären wird, denn freier Wille würde heißen, dass man etwas geschehen lassen kann. Zum Beispiel sagt er, dass man diese Flasche dort fliegen lassen kann oder schweben lassen. Oder dass man die Uhr anhält. Oder dass man Haar aus seinem Gesicht wachsen lässt. Aber haben wir dazu wirklich die Macht? Denn das ist die wahre Bedeutung von Willen. Das Wort Willen, was der Bruder Per Vogel benutzt hat. You are right in what you said, that Allah has full knowledge of everything. He knows everything. What we want to use is another word in English, and I'm going to tell you where I took this from so you see, because I'm not that smart anyway. But our Sheikh, who we trust very much for English translation of words and help us to get good understanding, is Dr. Jafar Sheikh Idris. He was from Sudan. He used to teach in Medina, and now lives in Riyadh. And on this, he corrected us. There were some of us in Canada one time, and they were talking about free will. He said, don't use this word. Say free choice. This is the word, choice. Jetzt sagte der Sheikh, dieses Wort Willen ist halt das Problem bei der ganzen Sache. Und er hat einen zuverlässigen Sheikh, what was the Sheikh's name? Dr. Jafar Sheikh Idris, und er hat sie korrigiert in dieser Sache. Sie waren auf einem Seminar in Kanada und da haben sich die Leute über den freien Willen unterhalten. Und dieser Sheikh war selbst Lehrer in Medina und lebt jetzt in Riyadh. Und er hat sie korrigiert und gesagt, sagt nicht freier Wille, sagt vielmehr freie Wahl oder freie Auswahl. If you understand that you are a miracle, mu'ajiza, each and every one of us is a miracle from Allah, the best of His creation, and He said that in Surah Akim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر كريم ما يكذبك بعد البنين أليس له بأحكام الحاكمين. Did you know the translation? All of it I have to think about it. But with the help of the Sheikh, I think it's a good. Ja, Allah Azza wa Jalla schwört auf die Feige, auf das Oliven und dann schwört er auf das Platz, auf das heilige Platz, was hier ist der sichere Platz. Und dann sagt er, wir haben wahrlich den Menschen in bester Art erschaffen und danach haben wir ihn in die untersten Stufen runtergebracht. Und die außer die unterste Stufe, die nicht kommen werden, sind die Gläubigen, die gute Werke tun, und die werden eine volle Belohnung bekommen. Und deshalb soll ab jetzt nicht, soll man nicht einen Teil von der Religion ablehnen. Und dass Allah Azza wa Jalla ist der beste
Gesetzgeber. Dass Allah in seinem Urteil ist der Beste, der in seinen Urteilen zu Gesetzen bringen kann. Also ungefähre Bedeutung. The focus is on لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, that Allah said He created the human beings in the best of shape, the best mold. ثُمَّ then reduced them to the lowest of low, except those who come to the right religion and then do the deeds of righteousness. Nun sagte der Sheikh, jeder von uns ist ein Wunder, ein Mu'ajiza. Und danach hat er Surat al-Tin, die Feige, rezitiert und hat besonders den Wert auf eine Alle gelegt. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Das heißt, wir haben den Menschen wahrlich in bester Gestalt erschaffen. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Danach haben wir ihn in das Unterste vom Unteren erniedrigt, außer denjenigen, die den Iman haben und die rechtschaffenen Taten verrichten. Allah created you and what you do. Allah created you and what you do. Sagst du auf Deutsch, sagst du was ihr gemacht habt? Achso, und es gibt einen Vers, der sagt, Allah hat euch erschaffen und was ihr tut. I want to mention this ayah because it's important that you know that Allah has said in His speech to us that He created all of us. And He created us and what we do. It's all from Him. Und Allah sagt, dass er uns alle erschaffen hat. Aber nicht nur, dass er uns alle erschaffen hat, sondern auch noch all unsere Taten auch erschaffen hat. So there's another question that's going to come up immediately from this. They'll say then, where does evil come from? Where is evil going to come from? Und dann werden sie fragen, wo kommt das Böse her? Was ist der Ursprung des Bösen? There was an incident, as you well know, in my country on September 11th, 2001. Everybody knows we call it 9/11. Es gab einen Vorfall in meinem Land, also in Amerika, hat er gesagt, der uns allen bekannt ist. Und das war der 11. September im Jahre 2001. After this, one of the many programs that they had about, everybody has to talk about it on TV, a journalist brought a rabbi from the Jewish and a priest from the Catholics. And he asked the Catholic priest, is there a God? He said, yes. He said, is God good? He said, yes. God is love. He said, so how did this thing happen? Did God let this happen? God did this thing? 9/11, God did it? The priest said, no. He said, who did it? He said, the devil did it. Und nach diesem Vorfall gab es dann viele Sendungen im Fernsehen. Und bei einer dieser Sendungen hatte ein Journalist einen Rabbiner eingeladen von den Juden und einen katholischen Priester. Und dann hat er den katholischen Priester gefragt, gibt es Gott? Und er sagte, ja, es gibt Gott. Gott ist Liebe. Und dann hat er gefragt, hat Gott dies getan? Ist Gott zuständig für den 11. September? War er das? Und dann hat er gesagt, nein, das war Gott nicht. Wer war es denn sonst? Das war der Teufel. This means for the Catholic, the Father, the Son, the Holy Ghost, now the devil has become four. Das heißt es bei den Katholiken, es gibt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, na'udhu billah. Und jetzt auch noch den Teufel. So then the journalist, he turned to the rabbi from the Jewish synagogue,
synagogue, and he asked him, do you agree with what he said? Did the devil do it? The devil has power. He said no. He said only God can do anything. God did it. And we are angry at God for this. And you should be angry at him for this too. Dann wandte sich der Journalist zum Rabbiner über und hat ihn gefragt, hat der Teufel das getan? Stimmst du mit dem überein, was der christliche Priester gerade gesagt hat? Und dann sagte der jüdische Rabbiner, nein, der Teufel kann sowas nicht tun. Nur Gott hat Macht. Und Gott hat dies getan. Und deswegen sind wir wütend auf Gott. Und wir sollten alle wütend auf Gott sein. If you think about this just for a minute, you can understand the misguidance that people are in. The Christians are lost because they're saying God is one, and then they say He's three, and now they're saying the devil has power, and if the devil has power, he must be at least a demigod or some kind of God because he has power, God has power. Now there's a big fight in the universe between good and evil, you know, like Star Wars. Let the force be with you, Luke. Jetzt hat er gesagt, hier sehen wir die Fehlleitung der Leute. Zum Beispiel die Christen, sie haben ihr Gottesbild, was eigentlich nur ein Gott ist, erstmal aufgeteilt in drei Götter. Sie haben gesagt, es gibt den Vater und den Sohn und dann noch den Heiligen Geist. Aber jetzt kommt auch noch der Teufel dazu. Und jetzt hat der Teufel plötzlich Macht. Das heißt, der Teufel muss, wenn er Macht hat, zumindest ein Halbgott sein. Und das heißt, es gibt jetzt im Universum einen riesigen Kampf. Alles geht gegeneinander. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, wie bei Star Wars. Krieg der Sterne, ja. Don't forget the good part. The force be with you, Luke. Möge die Macht mit dir sein, Luke. So this is dalala. This is misguidance. To have such thoughts in their heads. But what about the other statement? When the Jewish rabbi clearly said, God did it, we're angry, and he used the word angry. We are angry with God about this subject, and you should be angry with him too. Und jetzt sagt er, was halten wir jetzt von den Juden, der jüdischen Aussage des Rabbiners, der da sagte, wir sind wütend auf Gott, und er hat wirklich das Wort wütend benutzt. Und was können wir dieser Aussage entnehmen? Und er sagte, wir sollen alle wütend auf Gott sein. What did Allah say in the Quran? Khairul maghdubi alayhim waladhalin. And Allah said it clearly. Not the path. Don't put us on the path with those who have Allah's anger, His ghadab, nor on the path of those who are dalala, misguided or lost. Und nun hat er Surah al-Fatiha rezitiert. Okay. So he said, hat gesagt in Surah al-Fatiha, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ. Und er sagt, das heißt in etwa, dass lass uns nicht auf dem Weg derjenige, den du zürnst, also die den Wut, den Zorn Allahs Ghadab haben von ihm, und nicht derjenigen, die irre gegangen sind. And Prophet ﷺ said, this was who? The Jews and the